É a marca de sangue? Mar de sangue? Encruzilhada. Já para a missão. Corvo antivano. Tá, então eu vou levar a Nive de novo. Que amanhã é bruta nas magias tudo, né? Então vamos lá. Só não tô jogando de mago porque eu já joguei no outro Dragon Age, então. Aviso. One of the finest cities in Antiva, now living under occupation. Let's hope our crow contact can meet us. Welcome to Antiva. You must be Rook. And you're Andaratea Cantori, of the crows? Tenha, please. Come. My associate Viago is gathering the others. We can talk business when we arrive. Tá bom. Isso aqui manda. The documents, it's all there. Carniceiro. Porra. My friends has come with us. The unarmed soldiers have made themselves comfortable. We have suffered their company for too long. The Antam reached a stalemate in their war with Tevinter. Some turned here instead. Antiva was rich, comfortable, and has no standing army to stop them. You went to the position. She stitched it well enough. We must Não acaba nunca esse caminho, não? dealing with the Antam. This occupation will not last. The Antivan crows remain. And one day, I will see a knife through Vou ter every... que escalar ainda. É brincadeira, hein? Assassin's Creed, isso aqui, pô. Rolei, hein? É louco. We have arrived. Ah, obrigado, hein? Casino. Nice setup. Welcome to the Cantori Diamond. Cadê nosso novo parça aí? Cadê? You're the client. This is Rook. Did you want a drink? I promise not to let Viago near it. Viago deriva, fifth talon. And this is Catarina della Morte, first talon of the crows. An honor. And you are? Ilario della Morte, her grandson. What brings you here? Right. My target is a pair of elven gods, or that's what they call themselves. They're ancient blighted mages. My detective says you have a man who brought blood mages and venatori to their knees. Lucanis. My grandson. They called him the demon of Virantium. He was the one who did those jobs. Napus. Adiante, thanks for the follow. Exactly who we're after. Except Lucanis della Morte is dead. He was killed a year ago. What I say doesn't leave this room. The body our people brought back was not my grandson. It was dressed in his clothing, but it had been altered with blood magic to have his face. My cousin is still alive? And you didn't think to tell me? His ship was attacked. We knew someone sold him out. So you kept your suspicions to yourself. But you brought it up now. Why? I've had eyes on the Venatori ever since they took my grandson from me. They were hunting your dread wolf. And what you did to his ritual threw them into disarray.
They made mistakes, and now I have a location. The Ossuary, where the demon of Virantium is kept. Find this Ossuary. Free Lucanis. You'll have your god killer. And I'll have my grandson. Tá bom, né? Vamos lá. Come. Katarina arranged a boat. One of our mages will meet us there. A boat? Did you think the Venatori would keep a normal prison? Or that one could hold the demon of Virantium? The Ossuary lies beneath the sea. A fact I learned mere minutes ago. Secret and excessive. Sounds like Venatori. You're not happy Katarina kept this from you. Would you be? Lucanis is family. Maybe she thought I'd act too rash if it meant saving him. And now, who can say if he's even still alive? Ai, cara. Mostra o caminho, pô. Tá enrolando demais, hein? There. You take the boat. Um baú ali, pô. Não vai pegar, não? Ó, deixa pra lá. Talvez outra hora. Are you coming with us? It's possible we've been watched. If all of us vanish from the dock, you play the alluring hero. I know Treviso. If we have a tail, I have a better chance of distracting their interest. So how do we get in? You'll see. Bruxaria é essa, mano? Passagem secreta? Ah, Someone or something already took down the guards. Might work in our favor, but something's wrong here. Let's hope we find our demon alive. que lugar é esse, velho? Tá debaixo da terra, debaixo do mar, é isso? Calivão, o pessoal da carceragem não quer mais chegar perto da cela do corvo. Será que outra pessoa não pode cuidar disso? Um diabo escravizado, talvez? Pesado, hein? Tem uma coisa aqui? Look. Vamos ver o quê? So, this is the ossuary. This doesn't look like any prison I've seen. Nada. Minério. Well, not going that way. The Venatori set up shop in an elven ruin. It's a wonder anything works. I can't believe all this is underwater. If the enchantments containing this place ever failed. Pular aqui não dá, né? Or the job in general. Not everyone deals with the Sem chance. pose and lives to tell about it. We're up against gods. A demon might come in handy. Uhul. Uma lagada ali. Achei que ia travar alguma coisa aqui.
Isso, jogo. Ah, tá, pra passar na... Por aqui. Opa! Bom também. Itens. Pra cá não tem nada. Seguimos. A barrier. Whatever's in there, the Venatori really wants it to stay put. Then we break through. O jogo é cheio de esconder as coisinhas, né? Coloca um monte de tralha na frente e acha, ah, não tem nada. Aí você vai lá e acha o item. Assim mesmo. Aí, pessoal. Uhum. All right, we're almost through. We don't have to fight. We're just here for Lucanus Delamorte. Get ready. Rising Hail, Dragon of Mystery! Lucican, Dragon of Night! Hear your faithful call! I'm guessing you're the reason we're here. Who are you? Who sent you? My name's Rook. Katerina sent me. Katerina. But you're not a crow. You weren't expecting a rescue. I wasn't expecting... whatever that was. Rook, he's possessed by a demon. It's complicated. Katerina promised us a mage killer if we broke you out of here. I can still work. Good. Because I'm pretty sure more Venatori are on their way. We have to get moving. They have a vial of my blood. They can use it to control me. I cannot leave it in their hands. And I had a contract when I was captured. One of my targets is here. Caliban. Crows don't break contracts. All right, we'll help. But in return, I want help killing some things. I'll owe you. I'm sure we'll owe each other before this is all over. Let's go. So, first order of business? Blood first, then my target, Caliban, the prison warden. Where do we find them? In the tower. There's a bridge. Not anymore. We'll have to find another way across. Voltei. Então arrumamos mais um companion aí. Se é que ele vai ficar na equipe Mages. eternamente. All right, one of them has a key. The blood vial. Where do we go? Caliban keeps it under guard. Blood is the only thing that can bind a demon. If they lose it, Then it's chaos.
Itens. De montão. Graça de rala. Visto na prisão. Eu sou Níris, eu era Níris. Nós éramos, nós somos Níris. Não tá, né? Coração de celeridade. Por enquanto, o outro é melhor. Por enquanto. Chave. Quebra aqui do lado, muito bom. Isso aí. What was going on here? Living prisoners for blood magic. Blood magic to summon spirits. Ah, tá. Tem que quebrar as paradas aqui. Zara didn't give them a choice. Zara? Zara Renata. There might be a higher ranking Zara Renata. somewhere, but I don't know of one. This place is all her. Tá protegido. É, tem que ser outro. Felícia, o que ela espera que eu faça? Já se passaram mais de 300 dias. É pra ter sido uma semana, no máximo. Se o processo genial da Zara falhou, olha para que eu conserte. Calibando. Uma lembrança de querido. Possessed corpses must be common in a place like this. Zara Renata's work. This place exists for her to make new, worse kinds of demons. Ah lá. Aí. Puxa, como assim tá desconectado? Agora foi. Itens de tintura. Puro recebido. Bom, boa, bora. Agora sim. Podemos seguir. Opa, tem uma coisa aqui. Só não sei se eu consigo chegar aqui agora, né? Talvez dando a volta, não. Já tava deixando passar essa parte aqui já. Olha aí. Pegando vários itens aqui, ó. Como pode? Ainda tá faltando aqui, ó. Como é que eu chego ali? Tem como? Não, né? Parece que não tem como. Talvez não agora. Talvez depois. Mandatory ahead. Mine.
Não precisava tanto, né? Já foi. Funcionar melhor, né? E tá difícil. Também. Agora vai. É. Que deve voltar para aquele caminho. Opa! Não, deve voltar para caminho nenhum. Never heard of an abomination who wasn't a mage. Aqui é troll, hein? Demons possess corpses, ashes, and hair ones. At least this one's got good taste. Será que abriu a escada lá do outro lado também? Ah, posso trazer pra cá, na verdade, né? Então vamos lá. Volta, 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 volta. Posso pegar de volta? Ah não, é aqui, né? Viajando. Aqui já tem, na verdade. Então... é lá. Eu tenho que ir. Volta. Pra cá, não. Pra cá. Para de viajar. Viajando. Aqui, ó. Agora sim. Loots. Estou suave sobre indivíduo na sala 20. Incubação 18 dias. Sintoma: avidez. Indivíduo enviado para Virantium. Tá bom, né? Escudo. Espinheiro Rivaniano. Perde um pouco de avalo, mas segura dano físico. Não. Agora não vou trocar, não. Não compensa. Vamos voltar pra lá. So, the vial of blood the Venatori took from you. It's for blood magic, to control me and the demon. Until it's gone, I cannot touch Caliban. Não veio aqui, não? Uma impressão só. Já passou por aqui, pô. Ó. Esse jogo tá mudando vir pra cá, né?
tá. The demon pulled all of that from the Fade. I'm as surprised as you. Tinha a skill do cara que a gente tinha que usar. Tá certo. Opa. Boazinho aí. Opa, até lagou aqui, peraí. Peraí que lagou tudo aqui, vai. Agora só. Pronto. Tem mais inimigo vindo. Chega. Olha uma runa. What did Zara want all these undead for? Nothing. Those are the failures. Those are failures. What does success look like? She took the best results out a few days ago, but some of the demons she created are still here. Escada. O que mais? Calivar, uma coisa aconteceu agora. A gente precisa dos resultados o mais rápido possível. Pressione mais as cobaias. Faça o que puder para intensificar os sentimentos de inveja e frustração que elas têm. Eu quero todo e qualquer demônio que você conseguir produzir apostos para lutar pela glória de Winter renascido. Zara Renata. É, maldosa Zara Renata, hein? Bicha ruim. É má. Gera. Não, meu. Pegando tudo mesmo, pegando item. É o que importa. Até uma escada aqui, vamos subir. Do voo verdadeiro. Na verdade, ele é uma evolução do que eu tenho, né? Ah, já equipa sozinho, boa. Ah, runa. Falta. Dano de frio. Ah, interessante. Pega o item. Oxi, ficar subindo as coisas. Bora. Pausão aqui de cara assim, pô, beleza, hein? Fragmento obscuro. Dano necrótico. É. Interessante. É aqui mesmo. Ah não, tem um item aqui. Abriu o caminho?
Gulliver, you said he's the one in charge? No, he's a lackey. He runs this place for a powerful magister. He was my target a year ago. Now we both want Uma caixa de lembrança. him dead. We, meaning? Demons don't forgive. Na hora que eu voltar pra vila lá vai ter um monte de... Dano ataque à distância, dano em ponto fraco. Tem um monte de loot pra vender. Eu vim daqui? É, eu vim daqui. Então... Vambora. Tá cheio. These demons. Eita, mais inimigos. The Venatori have done something. Then why this place exists? This is what success looks like. GG. Ninguém dropou nada mesmo? Ô louco. Aí não, né, jogo? Tem aqui embaixo? Não. Aí tomei. Tem mais? Tem. Silêncio desafiador. Mais algum item por aqui? Tem ali. Alguns vários. Achei que poderia quebrar, né? Não sei. Tem alguma coisa? Não. Não tem item? Não. Combação 100 dias sem tomar apatia. Indivíduo declarado um fracasso e destruído. Porra. Bom também, hein? Aqui tem um baú. Olha que maravilha. me hit him first, then you can take him down. Vocês dão conta, vai. Não, vocês dão conta, vocês são bons demais, que isso.
not good. We may not have much time. This way. There's a shortcut. Lead the way. Não vai? Esse é o atalho? As you Obrigado, hein? Eu. Boa. Ele não tem nada. Claro que ia ter um baú aqui, né? Ia ter um caminho à toa. Any clue where to start? Or we'll find those on the way. I know it's here. We can smell it. É, você só consegue sentir o cheiro. Eu não consigo sentir cheiro de nada não, cara. Isso. Chegamos. These people, they were tortured. Very few people survive Cody. We need to get that barrier down. Find the crystals that power it. Mais uma lembrança. Tá, o primeiro cristal tá pra lá, né? Não. Não tá. Wait, we cannot go after Colivan yet. Not while he has my blood. Ah, eu sei, cara. Calma. Tô descobrindo onde tá o primeiro cristal ali, ó. Achei. Eu acho. Não tem problema. Hora de lutear agora. Tem mais não, né? Opa. Ó, deixei passar. Por pouco, hein? Cadê o cristal desprotegido? Não. Que merda, hein? Aqui não é agora.
Beleza. Ali. Então. SEJA. Eu vim aqui. Não. Se eu vi, nem reparei que tinha um baú ali sobrando. Ela acho que não vi não. Os itens, né? Nem acho ruim. Two left. There. Just one crystal between us and the other side of that barrier. Boa. That's it. Bora, hein? Let's see what's on the other side. Bozinho? Bozinho, bozão, que na sua mão? Venatori never do anything subtle. Look. There. That's the one. It has to be. Pegar tudo primeiro aqui antes de ativar o negócio. Uma passagem aqui. Como é que eu vou pro lado ali? Falta aquela parte no meio ali. Como é que chega ali? Ver se com a magia dele dá pra ir. Bem que eu achei que eu já tentei passar ali, mas não sei, né? Às vezes faltou um negocinho. Tá ali, ó. Ah, rapaz. Agora sim. Sinto fivela dupla. Interessante. Apesar de dar menos cura, mas dá mais vários benefícios. Tá, vamos voltar e a gente vai pro final aqui. Deve ser o boss desse mapa com certeza. Cara, você sabe tão bem quanto eu que a Zara pode ser exigente. Ela quer que tudo seja perfeito, é claro. Que ela não vai aceitar que o corvo seja uma falha do método dela. Mate esse indivíduo. Talvez o demônio apareça quando ele morrer. Felícia Erimond. Ah, né? Oops. It's finally gone. So now what? Now we find Caliban. Ah, agora é o elevador. Ah. Anything we should know about Caliban? You want to hear about his torture methods or something else? We didn't chat. It's fine.
We can talk about something else. What's Katerina like? After so long in this pit, I barely remember. Oh, this was entirely unnecessary. Zara and her little jests. He's already the demon of Virantium. Won't this be ironic? Hilarious. And now look at the mess you've made of my facility. She always leaves me to clean up. So this is Caliban. He is. The target I was sent for a year ago. A crow never abandons a contract. Vamos lá. What did they offer you in exchange for my life? Was it worth it? By blood, I command you. Já era. Já era. Quer ver? Boa. Já foi? Cadê? Ah, você voltou. Ai, ai. I will not be defeated. Acho que vai ser derrotado sim, cara. Já foi. Pronto. Faleceu. The crows send their regards. So, we got your target. Yes, the job's done. Smells like blood. Ashes. Not done, not yet. Lucanus, are you alright? Lucanus? What are you looking at? Careful. They know we're not right. You cannot see him. I wondered. We clearly have things to discuss. Somewhere else. Agreed. I think it's time I got some air. Pegou 10. Ninguém tem mais nada pra gastar. Tá. Personagem aqui tem o quê? Armon, thanks for the follow. Tem que não, né? Não. Cima. Temos. Posição de hipótese. Curto os corvos antivanos. Celas de confinamento numeradas, cada uma seguida de uma única palavra. Desespero, vergonha e horror. E segue assim páginas após página. Tá bom. O baú. Esmaga crânios. Interessante. Ela dá mais dano em armadura e tal. Melhor sim.
Tem um monte de inimigo com armadura nesse jogo, né? Então... Uma boa. Shall we go? Vamos lá. I'm ready to get out of this place. Imagine how I feel. Maker. Lucanis, what happened here? A message from Zara Renata. I can't believe it. You're home. Sarah? Her people got this close? The woman who runs the prison. The Benettori witch who captured me. Revenge for the breakout, maybe. Where's Katerina? She's... The Venatori caught her in their confusion. I get one of you back, only to lose the other. Lucanis, I'm so sorry. I need to work. Are you sure? You should take some time. I don't need time. I need a target. You just got here, and already you want to leave again? Katerina gave me a contract. I'm not breaking the last deal she ever made. And I owe Rook. Once that's done, I'll come home. I'll return him in one piece. Thank you. Cousin, when you find Sarah, I need to be there. We are under attack. Antam on one side and Venatori on the other. Forget revenge. We need you. No, Viago. Sarah came for us here, in my house. She took Katerina from my house. You find her and cut her heart out, Lucanis. Vi and I will hold down the fort. I'll give her your regards, Tenha. For Katerina. The crows had lost a talon, but the demon of Virantium was free at last. Nizdarov Tech, thanks for the follow. Sooner or later, debts new and old would come due. And they would all be paid in blood. They're the same thing. Mostly, kind of. Except one will manipulate you, or kill you, or both. But how do you get rid of them? What's everyone talking about? Spite. The demon in Lucanus. When a person gets possessed, the demon usually takes control. And they turn into a monster. The spirit just molds them however they want.
I've heard of abominations being cured by killing the demon in the Fade. That's not a sure bet, though. Well, there's one way, but it's, well... We'd have to, You'd have to kill me. That can't be the only solution. Can't we reason with Spite, maybe? Persuade it to leave? Talk doesn't work on Spite. He doesn't want to hurt you. How rare. Everyone else does. I want to talk to him. Before we do, well, that, let's think this through some more. There has to be a solution. I have people in MINRATHOUS I can ask, but I wouldn't get my hopes up. All right. So what next? Let me talk to them. I want to talk to... Lucanus! Nope. It's fine. I'm fine. Don't pretend this is all right. It wouldn't be fine if another person did it. No, but there's nothing I can do about it. If it were another person, I could solve this with a knife. Just give me a minute. He'll get bored once everyone leaves. I know things have been complicated, but I'm glad you're here, Lucanus. Contract aside, I owe you a debt. Lucanus. Please. É, mais um companheiro na equipe. Missão concluída, Mar de Sangue. Loja da equipe, o demônio de Virantium escapou de suas correntes e cumpriu o contrato que envolvia o Caliban, carcereiro do ossário. Porém, sua reunião com os corvos foi manchada de sangue por um contra-ataque de Zara Renata, que derrubou Caterina antes de seu retorno. I should see what Nev has to say. Livro de exploração desbloqueado. Os pontos de habilidade com a Nive. Eles têm 2 pontos de habilidade também, então vamos lá então. The Shadow Dragons have a hideout in Docktown. We should check in, see if there's news on the Venatori. If the Venatori move, the Shadows will hear it first. Meet you in Docktown. Peguei para o cais, na sombra de... Quem? MINRATHOUS. MINRATHOUS. É isso aí, tinha que seguir essa missão. Beleza, vamos lá. Tem ninguém mais pra conversar não, né? Deixa eu só ver. Tenho... Lucanus... E a Harding. Tá, então vamos lá. Conversar com eles primeiro antes de continuar. Só preciso saber onde que eles estão mesmo.
Been quiet? I know. Just thinking. But I said we'd talk, didn't I? I heard a voice after we saved that man. It told me I was touched by the ancients and that I should seek it out. Seek her out. Voices. I don't like that at all. I know what it must look like, but something tells me the voice wants to help. What if she's like me? Maybe that's why only I heard her. She said to look to those closest to the stone to locate her. Meaning? The children of the stone. Dwarves. Not surfacers like me, but the ones from the deep roads. Maybe there are other people down there with magic. You going to drag me down to the deep roads? I will absolutely drag you with me wherever I look for answers. I'll check with my contacts in Orzammar. The minute they give me a lead, we'll go. It's a date. A date? I mean, a pre-arranged time and Oops. for a specific... Escapou. Unless you wanted it to be a date? I, shouldn't get ahead of myself. Who knows if my contacts will have anything to say. Right. Rolou climinha ali, hein? Wasn't where this was going. Really? Because I'd have questions. A Tevinter mage breaks a demon-possessed assassin out of prison. What's her angle? A Nive. Obrigatório, eu vou para a Belara. E vamos começar a missão. Fewer people than I expected. Let's find Asher. Asher? The Viper. He prefers to be called Asher in private. Said I could tell you. Deixa eu ver algum item aqui, mas não tem nada. Não. Não destrói nada. Apesar que eu já peguei tudo que tinha aqui no caminho da outra vez, mas sei lá, né? Vai que. Trouble in the Anvalanim. Darkspawn. But those tunnels are safe passage for... I know. We've had to close that entrance. We can help. We recently had to deal with Blight. Those Darkspawn have to be destroyed before they get out into the city. If you get through, signal the all clear at the hidden door. Investigue. Tá. Raining again. I once heard that because all the magic... Alguma coisa pra cá? This is troubling. Darkspawn in the city. And in one of the worst places. Hello? Não vou comprar nada, né? Quero só. The Anvalanim should have an entrance this way. The passage is hidden by a wall carving. Venatori. Why are they so close to the shop? Ai, ai. Como assim, cara? Tem outro? Ah, tá, não. That's the one. There's a switch behind the serpent's head on the left. Tem alguma coisa aqui dentro? Ué, por que que não? Ó.
bem mais ou menos, né? It's so dark and narrow. I'm kind of damp. Opa. Don't like the sound of that. Can't get through here. We've got to clear the obstacle somehow. Abriu o caminho aqui? Agora sim. I got lights on me. Let's kill those shadow dragon rats so I can leave this place. Down here with us. Get them. Let them run for reinforcements. Reinforcements. Can't let them reach the Shadow Dragon hideout. Não precisava ter usado isso, né? Mas tá bom. Desnecessário ter usado. Trouble coming. We have to take out the black holes, or the darkspawn will keep coming. Ah, tá. Wait to find the other boy. Boa. Acabou? Não tem mais um ainda. Errei. Pronto, agora sim. We're on the same side. I know. That worries me. At least that seems to be the last of them. Should be safe for the shadows to use the entrance again. Let's find it and tell them to open up. E tudo que tinha aqui? Acho que sim, né? Bora. Seguimos. Vou achar aqui, né? Pra fazer um atalhozinho. Um códice, lembranças. There it is, the hidden entrance back in the shop. Tem nada? Não, né? Não, foi daqui que eu vim. Já. It's Rook. All clear down here. Nice work. On the door. Obrigado, hein? Good that you're still standing. Best let Asher know. Picareta. How did the Venatori find the Shadow Dragon's hideout? Isn't it a secret? We help the people in Docktown. They know where we are. Someone might have talked about the shop. People spreading rumors, that's easy to handle. But Darkspawn, that's different. Tem nada aqui. Tá, então vamos abrir a porta da esperança.
Peraí, deixa eu ver uma coisa. Tá, tudo certo. Bora. Tá ali. Tem uma coisa pra cá. A gente já tava aqui antes, né? Deu uma volta, na verdade. Então lá. You really saved our skins there, Rook. Could have destroyed us. It wasn't just Darkspawn. The Three were there too, and they weren't fighting each other. How is that possible? Darkspawn attack all living things. Darkspawn blighted. If the gods control the blight, they might control the Darkspawn. Yeah, I don't like the sound of that. The Venatori could have magic that protects them, or worse, they could be allied somehow. If you're looking for answers about the Venatori, I may have a lead. A warehouse on the other side of the city. Lots of cult activity. And spotted heading towards a shop. Could be a coincidence, or it could be something more. It's worth a look. Agreed. Rook? Let's go. Só vamos. Vamos lá. Tô com uma fome, velho. Eu não jantei. Tô morrendo de fome. Or Asher, I suppose. Is he the leader of the Shadow Dragons? One of them made his name freeing. So the Viper's real name is Asher? A middle name. He calls himself Viper First Impressions, or so he says. What do you mean? Asher just doesn't have the same impact, does it? Ah, dessa vez tá funcionando o elevador. Que bom, né? Venator, we have to be getting close to their hideout. Oxi. Como assim, cara? Ai, ai, ai. Tá louco. Como assim, velho? More Venatori. They're probably here to keep intruders. Bruto o negócio, hein? É imune por causa do cristal, né? Não tá mais. Nice. Boa? Acho que sim, né? Locked. There has to be another way in. Someone's mad about their fellow Venatori leaving the rooftop passage open. It's so weird when Venatori talks about normal things, like leaving doors open. Lá do outro lado. Tinha também pra quebrar, né? Será que a gente consegue agora? Ou é a mesma coisa, a gente só tá dando a volta. Ai, tomei. Nossa, colocou o sangramento, rolou. Caraca. Os malucos aqui são bravos, hein? Daqui é o caminho? É por cima? Ué. Por aí então. O jeito é por cima mesmo. Ok, né? Vamos lá. Ah, tem mais escada aqui. Ok.
remnants of Venatori. Must be. Someone conveniently left the rooftop entrance open again. Still the Venatori guarding the place. Olha pela cura, hein? É nóis. Armazém. Great. The Venatori are up to something. Time to break it up. They're summoning Darkspawn. Oh. We stop them, we figure it out. Using magic to control that Darkspawn. We have to stop it. My city. That's all of the Darkspawn and Venatori. Oh, level 12. Boa. This explains the Darkspawn we keep finding in the catacombs. At least they don't know where the Shadow Dragons are. Exactly. Comunidade Cavaleiro Lenus, é mesmo uma benção ter um amigo tão leal quanto você. Continue a nos servir e será muito bem recompensado pela glória de Trevinter renascido. This note. Night É uma luz de sombra. The Lenos of the Minrathous Templars is being paid off by Venatori. Damn it. Ah, não. Diminui muito a defesa. Por mais que ganhe outros atributos ali, mas a defesa cai muito. Look at this. Draining into the tunnels below the city, perhaps. One more way the Venatori released blight into our... The gods gave the Venatori a relic they can use to control Darkspawn. Hey, Rook. Is everything all right in there? I thought I'd see if you needed help. Did you find anything in there? The risen gods taught the Venatori how to control Darkspawn. Explains why the hideout was attacked. We found documents from the Knight Commander. I knew he was crooked. I didn't think he was actually a Venatori. Let's head back to the shop. We'll discuss things there. We managed to catch the stragglers fleeing the warehouse. They'll think twice before coming back here. What else did you find? The Venatori served a killer name like we thought. They gave the cult control over Darkspawn. Great. Sounds like the Venatori are going to be even more trouble. Aqui, pô, vai. Is there something I can do? The risen gods are my responsibility. How do we know we can even trust you? You're not from here. You don't know Minrathous like we do. And we know as little about you as we do these risen gods you unleashed. Now, what does they say? The enemy of my enemy is my friend. The cult has its hooks deep in the city. Venatori backers sit in the magisterium chambers, and now they wield power given to them by gods. We'll have to get along if there's any chance of surviving this. May. Hey. What are you doing here? You promised you'd lay low. Confia no pai. Confia que é sucesso. Care for it. Nice to meet you. I'm Rook. There's trouble in Minrathous, Venatori and risen gods. Rook's helping us with it. Mevaris is one of the Shadow Dragon leaders. Mevaris Talani, formerly Magister Mevaris Talani, at your service. Wait, formally? My enemies conspired to have my magisterium seat stripped from me. We can talk about it later. If you want, my concerns feel petty when stacked against risen gods. The Shadow Dragons have a lot to discuss, but you, Rook,
expected at the Swan. Me? Double Swan, why? The first warden will speak with you. The first warden. Let's hope we actually get some help with the blight. Come back when you can. I think we'll need your help again. Mais um troféuzinho. São concluídas Sombras de MINRATHOUS. O culto venatório serve as divindades ressurgidas e recebe delas uma magia que lhe permite controlar as criaturas sombrias. A influência e o poder do culto que se espalham, e isso é um problema para MINRATHOUS e para as regiões de além. Regiões além, aliás. That warehouse the Venatorians